ඔබ සතුව තියෙන දේවල් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඒකට have has පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මා සතුව තියෙනවා I have a car. I have a bus. I have hair. I have a shirt. I have teeth. I have a nose. I have 2 ears. I have 2 eyes. I have beard. I have දාලා අපිට පුළුවන් ඔබ සතු වුණ දෙයක් කියන්න I have එක තියෙන දේ කියනවා. I have a class. මට තියෙනවා පන්තියක් to attend. සහභාගී වෙන්න. I have to go. මට යන්න වෙලා තියෙනවා. ඒක to දාන එතකොට. ඒකට ඇඩ්වාන්ස් එක සමහරට I have එක තියෙන ඕන දෙයක් කියන්න. අර ක්‍රියාපදයක් දානකොට දැන් සමහර ඕක පාවිච්චි කරලා හදනවා I have go කියලා කියන්නේ. එහෙම කියන්න බෑ. දේවල් විතරක් දාන්න. nouns විතරක් දාන්න. I have a car, bus ඕනම noun